শুনছিলেন শিরোনাম, এবারে বিস্তারিত। শুরুতেই আমেরিকান মূলধারার খবর। বিশ্ব ইতিহাসে এই প্রথম মরণব্যাধি ক্যান্সার প্রতিষেধক ভ্যাকসিন আবিষ্কারের খবর পাওয়া গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এই সুখবরটি দিলে বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যায়। অনেকেই ক্যান্সারের ওষুধ আবিষ্কারের বিষয়কে ইতিহাসের অন্যতম সেরা খবর বলে মন্তব্য করেছেন। জানা গেছে, ক্যান্সার প্রতিরোধে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে আসছেন। তবে এই প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে এমন একটি গবেষণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পাওয়া গেছে। এই বিষয়ে নিউ ইয়র্ক ক্যান্সার সেন্টারের চিকিৎসক লুইস এ ডিয়াজ জে বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণায় এর আগে এমন অর্জন আর দেখা যায়নি। পরীক্ষামূলকভাবে ওষুধ প্রয়োগের ট্রায়ালে অংশ নেয়া সব রোগীর ক্যান্সার মুক্তির ঘটনা ইতিহাসে এটাই প্রথম। ডেস্ক রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত। ক্যান্সার নিরাময় পরীক্ষা ইতিমধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ওষুধ প্রয়োগের পর প্রত্যেক রোগী সুস্থ হয়ে ওঠার ঘটনাও অভাবনীয়। ক্যান্সার ভ্যাকসিন পুরোপুরি কার্যকর, এমন খবরে এভাবেই উচ্ছ্বসিত সংশ্লিষ্টরা। Doctor told me like there is no more tumor. It's a miracle. Is like the world just stopped for a second, and I couldn't believe it. You could ask her, like I barely reacted because it was like I was not expecting to hear that news. বলছেন, শতভাগ সাফল্য পাওয়া গেলেও এই পরীক্ষা খুবই অল্প সংখ্যক মানুষের উপর চালানো হয়েছে। তাই আরো বড় পরিসরে ওষুধটির ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চালাতে হবে। When I originally got the news that I was not going to have to undergo radiation and chemo, I was extremely excited. তবে ট্রায়ালে অংশ নেওয়া রোগীরা উল্লেখযোগ্য কোনো শারীরিক জটিলতার শিকার হননি, এটাও বড় একটি অর্জন বলে দাবি অনেকের। Went from this really terrifying experience to something where I could feel like, okay, maybe I can get through this. That day I didn't see the tumor, so I was thinking, where is the tumor? Then maybe I thought it's hiding somewhere inside. চিকিৎসকরা জানান, এরই মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে 18 জন ক্যান্সার রোগীর উপর ওষুধটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সবাই ক্লোন ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন। So far in melanoma, we haven't seen quite as much promise with TCR-based therapies, but certainly other disease histologies, we are starting to see more and more TCR studies. Or if we want to treat a disease that is already there, then something is wrong within the cell, and the tumor cells are growing, and then we have to tackle it with T cells. নতুন আবিষ্কৃত এই ভ্যাকসিন 6 মাস ধরে প্রতি 3 সপ্তাহ পর পর মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে। এরপর দেখা গেছে সবাই ক্যান্সার মুক্ত হয়েছেন। কারো শরীরে টিউমারের অস্তিত্ব ছিল না ওষুধটি প্রয়োগের পরও। 12 weeks, for example, for the production of a vaccine before they are treated in the front line. And so we are seeing more sort of creative trial design where patients may get some checkpoint inhibitor preceding their vaccine delivery during that production period. And I think that will be the general trend until we can improve the production time. এই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক মেমোরিয়াল স্লোয়ান কেটারিং ক্যান্সার সেন্টারের চিকিৎসক লুইস এ ডিয়াজ জে বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসা সংক্রান্ত এমন গবেষণা এর আগে কখনো দেখা যায়নি। I think right now the more immediate promise is with cellular therapy. TIL therapy, I think, really is right here on the horizon, particularly for melanoma. Vaccine, I think, is still to be determined. I think there's great optimism about that, particularly now with the enthusiasm about mRNA vaccines. I'm not quite sure we have enough data to say it's quite there on the horizon, but more studies to come, certainly. পরীক্ষামূলকভাবে ওষুধটি প্রয়োগের ট্রায়ালে অংশ নেওয়ার সব রোগীর ক্যান্সার মুক্তির ঘটনা ইতিহাসে এটাই প্রথম, এমন দাবিও করেন তিনি। Vaccines have been something that are so appealing and have been studied for many years. Unfortunately, we haven't seen that really pan out, particularly in the melanoma space to date. We certainly have seen personalized cancer vaccines. Traditional vaccines have not been as effective. What we're moving in the direction of is personalized mRNA cancer vaccines. বিশেষজ্ঞদের মতে ট্রায়ালে অংশ নেওয়া রোগীরা যখন তাদের ক্যান্সার মুক্তির খবর জানতে পারলেন, সেটার চেয়ে আনন্দের মুহূর্ত আর কিছু ছিল না। অনেকে খুশিতে কেঁদেও ফেলেছিলেন। The first thing I did, I called my mom. Yeah, we both cried. It was life-changing. I'm not religious at all, but my friends had taken me to a healing mass prior, and then I got the news from Dr. Sirsic
that call to say that it was working. So it was a combination of everybody saying it is miraculous, and then also combined with it actually being miraculous. You go from feeling, oh, am I gonna die? Am I gonna lose my colon? And then to find that, like, oh, you're gonna be fine. It's just like, wow, it was an amazing feeling. If anybody else wants to go through this trial, they might be more comfortable to hear our words. It definitely saved my life and saved the lives of many others that have been a part of this trial. I couldn't imagine what my life would be like if this clinical trial hadn't been available. I'm a miracle, like right here, standing without any surgery, don't have cancer. বিশেষজ্ঞদের দাবি, ক্যান্সারে আক্রান্ত কয়েকজন রোগীকে প্রায় 6 মাস ধরে ডোস্টারলিমার নামের একটি ওষুধ পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা হয়। But we're also starting to see efficacy in other solid tumors, head and neck cancer, cervical cancer, lung cancer, certainly. ডোস্টারমিলার এমন একটি ওষুধ বা ভ্যাকসিন যেটিতে গবেষণাগারে তৈরি মেলিকিউলাস রয়েছে। এই মেলিকিউলাস মানুষের শরীরে বিকল্প অ্যান্টিবডি হিসেবে কাজ করে এমন দাবি গবেষকদের। As a substance that instructs the immune system and teaches the immune system to develop a memory response. So we call this antibodies or T cells that can target a disease. And what we want to achieve with the vaccine Shibli is Chaudhary, either to prevent a News disease Desk. or to actually treat a disease. And I mean, vaccines can be used either off, but we have to design them a bit differently depending on if we want to. এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। যখন ফিরছি তখন থাকছে পার্লামেন্টে টিকে রইলেন বরিস, প্রধানমন্ত্রিত্ব রক্ষায় আস্থা ভোটের জয়, ডলার নিয়ে পালিয়েছেন সাবেক আফগান প্রেসিডেন্ট ঘানি, প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট। এবং বাংলাদেশে 2022-23 অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপন, 6,78,064 কোটি টাকার প্রস্তাবনা, জিডিপির লক্ষ্যমাত্রা 7.5% ও মূল্যস্ফীতি 5.6% ধার্য।